Lesson 5 الدرس الخامس. أي listen to the conversations again. استمع إلى المحادثات مجددا. And answer the questions. ثم أجب على الأسئلة. Write short answers. اكتب إجابات قصيرة. Conversation 1. المحادثة الأولى. 1. How long has the girl been coughing? ما هي المدة الزمنية اللي البنت ظلت فيها تسعل؟ Since the day before. منذ اليوم السابق. 2. How often should she take the cough syrup? كم مرة ينبغي أن تأخذ شراب القحة؟ 3 times a day. 3 مرات باليوم. Conversation 2 المحادثة رقم 2. When will the chemist have cherry lozenges? متى الصيدلي سوف يأخذ حبوب الكرز؟ In the afternoon. بعد الظهر. 4. What does the woman buy? الامرأة ماذا تشتري؟ Lemon lozenges. حبوب الليمون. Conversation 3 المحادثة الثالثة. What is the first thing Sultan should do? ما هو أول شيء السلطان ينبغي أن يقوم به؟ Put ice on the sunburn. وضع الثلج على حرق الشمس. 6. What does he buy? ماذا يشتري؟ Sun cream. مرهم ضد أشعة الشمس. Conversation 4 محادثة رقم 4. What does Adnan have on his head? عدنان ماذا لديه في رأسه؟ A bruise. كدمة. How did he get hurt? كيف تأذى? He fell down the stairs. لقد سقط من السلالم. Conversation 5 المحادثة رقم 5. When did Yasser last buy lozenges? ياسر متى آخر مرة اشترى بها الحبوب؟ 2 days ago. من يومان مضت. 10. Why doesn't he know that he has a fever? لماذا هو لا يعرف إذا ما كان لديه حمى؟ He doesn't have a thermometer. لأنه لا يملك محرار. B. Look at what the customers say. انظر ماذا يقول الزبائن. Use reported speech. استخدم الكلام الغير مباشر. To rewrite the sentences. لإعادة كتابة الجمل. I want some cough syrup. أنا أريد بعضا من شراب القحة. She said she wanted some cough syrup. هي قالت إنها أرادت بعضا من شراب القحة. It's for my daughter. إنه من أجل ابنتي. She said إنها قالت it was إنه for her daughter من أجل ابنتها. الضمير اتنزل. فعل كينونة is تحول إلى زمن أقدم. الإز صار was. الضمير ما يتحول إلى her. هذا الموضوع أنا شارحه بفيديو مستقل. تابع على القناة. I have a sore throat. لدي التهاب حلق. She told me. هي أخبرتني. She had a sore throat. إنها لديها التهاب حلق. الهاف حولناه إلى زمن أقدم صار هاد وكملنا الجملة. Do you have any throat lozenges? هل لديك أي حبوب للحلق؟ She asked me. هي سألتني if I had any throat lozenges. طبعا هاي الآي المفروض تكتب كابيتال. خطأ هنا بالطباعة. الهاف تحولت إلى هاد. تكملة الجملة نزلت. I need some advice. أنا أحتاج بعض النصائح. He said. هو قال. He needed.
need حولناه إلى فعل أقدم needed، فعل في زمن الماضي. Some advice تنزل. It hurts a lot. إنها مؤلمة كثيرا. He told me هو أخبرني. It hurt a lot. إنها مؤذية كثيرا. Do you have any bandages? هل لديك أي ضمادات؟ He asked me if I had any bandages. الآي أيضا هنا لازم تكتب capital letter، خطأ طباعي. الهاف تنزل بزمن أقدم وتصير had تكملة الجملة. Lesson 6 الدرس السادس. Write the topics اكتب المواضيع of the paragraphs للفقرات in the text في النص on student's book في كتاب الطالب page 68 صفحة 68. Take regular exercise أجري تمارين بصورة منتظمة. Before you begin taking exercise قبل أن تبدي إجراء التمرين. Sports injuries إصابات رياضية. Ways of avoiding injuries طرق تجنب الإصابات. B. Read the talk اقرأ الحوار more carefully بعناية شديدة and answer these questions وأجب على هذه الأسئلة. Use your own words استخدم كلماتك الخاصة below أدناه to show لتبين إبراهيم's advice نصيحة إبراهيم to people للناس before they begin exercising قبل أنه يبدو التمارين. Advise النصيحة. Find something you will جد شيئا ما أنت سوف you won't stop doing it after a short time أنت سوف لا تتوقف بفعلها بعد فترة قصيرة. Exercise with a friend التمرين مع صديق. You will keep doing the exercise أنت سوف تستمر في التمرين. Choose different types of exercises اختيار أنواع مختلفة من التمارين. You won't get bored أنت سوف لا تمل. For list Ibrahim's advice on how to avoid injuries سجل نصائح إبراهيم إنه كيف يتجنب الإصابات. Warm up أجري الإحماء before you begin قبل إنه تبدأ. Example مثلا by running اركض on the spot في المنطقة or stretching أو تمدد. Wear the right clothes ارتدي ملابس مناسبة and safety equipment ومعدات آمنة. Don't try to run before you can walk لا تحاول الركض قبل أنه تمشي. Have water with you اجلب ماء معك because you will get thirsty لأنك سوف تعطش. Stop if you begin to feel pain توقف إذا بدأت بالشعور بالألم. C. Complete the sentences with words from the box. أكمل الجمل بكلمات من الصندوق. Colorful ملون. Impossible مستحيل. Fearless لا يعرف الخوف. شجاع جسور. Useful مفيد. Friendless لا أصدقاء له. Depopulated مهجورة خالية من السكان. Impolite غير مهذب. محمود is fearless. He is not afraid of anything. محمود لا يعرف الخوف. هو لا يخاف من أي شيء. Parrots have very colorful feathers.
الببغاوات لديها ريش ملون. This puzzle هذه الأحجية is impossible to finish مستحيل إنه تكمل. He is alone and friendless هو وحيدا وبلا أصدقاء. My bilingual dictionary قاموسي الثنائي is very useful هو جدا مفيد. 10 years ago 10 سنين مضت many people lived there العديد من الناس عاشوا هنا. But it has become لكنها أصبحت depopulated مهجورة بلا سكان. A man stepped on the foot and didn't say sorry. الرجل داس على قدمي ولم يقل آسف. He was very impolite. هو جدا غير مهذب.